right? Right. Okay, lamai. To everyone of you, good evening. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. හරි. අපි ළමයි කැමරාස් ඕපන් කරගමු ඉක්මනට හැමෝම. right හරියක්. Please turn on your videos everyone. Okay, අබිමනු. හරි පුතේ. අනිත් කට්ටිය කැමරාස් ඕපන් කරගමු හැමෝම. ඉක්මනින් ලාව 10යි 6යි. 10යි 7යි නේද? right. Okay, ළමයි එදා සම්මන්ත්‍රණයට ගොඩක් ළමයි සමහරක් අයට එන්න බැරි වුණා. හැබැයි සැලකිය යුතු පිරිසක් හිටියා. එදා සම්මන්ත්‍රණය අපි 2014 පේපර් එක ඒ පේපර් එකේ පළවෙනි බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ structured MCQ පේපර් එකයි. ඒ වගේම second පේපර් එකේ main two questions. first question එකයි second question එකයි totally discuss කරා නේද? right අපි completely discuss කරා. අද තමයි හොඳටම සනීප නෑ. සම්මන්ත්‍රණයකින් පන්තිය කරන්න ඕනේ හින්දාමයි යාවේ හරි. මේ හොඳටම උගුර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ හරිම අමාරුවෙන් ඉන්නේ. ඒ හිටන් ඉන්නෙත් පාරම අමාරුවෙන්. ඉතින් අපි කොහොම හරි පන්තිය කරමු. හරි? හරි. ළමයි එතකොට දැන් ඔය ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සම්මන්ත්‍රණයට ආපු නැති කට්ටියට මම වීඩියෝ එක දාලා ඇති. මම හිතන්නේ මම මනසට වීඩියෝ එක එවුවා නේ පුතේ. එවුවේ නැද්ද? එවුවේ නැද්ද? මම නම් අද එවන්නම් එයාට. හරිද? මට පොඩ්ඩක් අමතක වැඩ වැඩි. ඒ නිසා මම කොමන්ට් ගෲප් වලට දාලා තියෙන්නේ. නොටිස් ගෲප් එකටත් දැම්මා. ටී ගෲප් එකටත් දැම්මා. මම මනසට එවන්න. right එතකොට ඇබ්සන්ට් කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම රෙකෝඩින් බලන්න. මොකද ඒකේ පුතේ A to Z සේරම ටික ඩිස්කස් කරලා තියෙනවා. right ළමයි කැමරාස් ඕපන් කරගමු ඉක්මනට. කවුරුත් මහන් ඉන්න එපා. right okay. So today we are discussing the 2014 question, second part. Second part, the third question, from the third question. Right? So other questions were discussed in the seminar. So I will send you the recording again to the group as well. Right? ඒක complete කරගන්න ආපු නැති අය. Right. අපි එහෙනම් යමු ළමයි second part එකට 2014 paper එක. So in this part we discuss first two questions. Right. Today we are going to discuss about the third question. From third question onwards. So I am planning to start the 2015 paper today as well, right? Okay, I guess that you have completed the paper at your home, right? I multiple times told you to please complete the paper. So this is the class only of discussion, but I don't give you times to write answers, okay? So I clearly discuss every point of the questions very perfectly. So if you did not have any kind of clearness, please let me know. But unmute yourself and you can ask me questions, right? So then let's begin that. Look at here, everyone, the third question. Consider the following database table that stores data about books, students, and book borrowed by student in a school library. Okay. So first of all, I would like to ask from all of you, what is a database? A database is a collection of interconnected tables. At seminar, I told you this, right? If you can remember. So this is collection of interconnected tables. Okay. But what is a table? Table is a collection of records and fields. Right? Table is a collection of records and fields. Sir, Right? Yes, Mike? which year is this paper?
2014. Okay, right. Please, Tenula, Uttami, Sadev, Sat. I think the name is different. Satnuli. Right. Open your cameras. If you are not able to open, please tell me the reason. Okay, Abhimanyu is okay. Right. Uttami is okay. Others, please on your cameras. Mike, put your camera open. Kara. Hare. Banna. Okay. So database is a collection of tables. A table is a collection of rows and that means records and the fields. Right. So when we are talking about the advanced technological equipments and technological theory about the database, you may hear SQL. Have you heard SQL word? SQL. SQL means structured query language. So you are using MS Access. Am I? Yes, you studied about the MS Access. MS Access is GUI version, graphical user interface version of designing databases, right? It is one kind of application software manufactured and developed by the Microsoft Corporation. So the majority of people are using Access database schemes to develop a mutual and logical databases for a particular organization or a school or institute, etc. So you should know what is a database, the collection of interconnected tables, and table is a connection of rows and records together. Understood simply, right? So in this question, right, ask some questions about the database tables. You can see, my dear students, there is a table. There are three tables, right? We have three tables. Table names are appeared on the top of the table. Sometimes, okay, give me a second. Right. Okay. So back to lesson, right? Yeah. So Lama, the table names will be appeared on the top of the related tables, right? You can see table, book table, and borrowing table, student table, so far so forth. Okay, Lama. So look at here, table name, the table, book table. There are three fields: book ID, book title, and borrowed, so far so forth. Right? Okay, those are known as the records. You can see a record here. First record, height number one, second record, third record, fourth, fifth, sixth. And there are 7 records, if you can see. Okay, right. When we are forming databases in Access, තමයි අපි access කරලා ඇති ගිය අවුරුද්දේ ඔයගොල්ලන් grade 10 11 වල ඉද්දි මතක ඇතිනම් හරි. එතකොට ඔය access කියන lesson එකේ අපි types ටික මතක තියාගන්න ඕනේ. So you should know about data types. What are them? You know, text, T-E-X-T, text.
text කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අකුරු නේද? අපි enter කරන data item එක word එකක් නම් ඒක text එකක් වෙනවා. Okay? Even though numbers not text විදිහට දෙන්න පුළුවන්. Right? You can give as a text all of your numbers. For an example, take your ID card number. Most of the ID card numbers consist of V letter at later, right? So 98, 68, 15, 97, V. Understood? So what is V? V is a character itself. It is a text version. And if you're given the format only number, you can't add V there. Understood? Right? Just take the telephone number. But if you give a number, zeros values are omitted. In number format, they don't take zeros values. Understood? Right? That means when you are defining your phone number, you should give text, not number. If you give number, all zeros are omitted. Clear? Right? You should give text to give the number as a message. So here, true and false. You can see Pute, in this field, all the values are true and false. That means logical values. If you can remember, right? Logical. What is logical? Either true or false. Logical values, right? There are three logical operators, you know, and, o, and, not. And, o, and, not. Right. Okay, so this is a table of book. Next one, borrowing table. Borrowing table. You can see, my dear students, this is a borrowing table. So you are borrowing books in the books table. Understood? So you are borrowing books mentioned in the book table. Can you see they are linked together? And if you need to borrow a book from book table, right? So you should link those tables together. Understood? That is what we say database is interconnected table. So this is the date of borrowed and book ID. Book ID is taken from book table. So you know, in this book table, book ID is a primary key. Right? What is primary key? The key used to recognize, used to separate or understand, to identify each record of the table separately. You know, the unique keys or the primary key is unique, not duplicated, not null. Null වෙන්න බෑ, duplicate වෙන්න බෑ. ඒක unique වෙන්න ඕනේ. Like our ID card numbers. If your primary key is duplicated, that won't be a primary key further. That should be fixed. Understood what I'm saying you? Right? Okay, so here in that position, you are borrowing tables, you are borrowing book from that table, and SID. SID is the primary key of student table. Wait, Pute. So Pute, look at here. Now book table and the borrowing table. So both tables are linked together, right? එතකොට බලන්න දැන් මේ book table එකේ primary key එක මොකද්ද වෙන්නේ? Borrowing table එකේ foreign key වෙනවා. That is being the foreign key of the borrowing table. We say ආගන්තුක යතුර. මේක primary යතුර. ප්‍රාථමික යතුර මෙයා ආගන්තුක යතුර. හරි? Right. Okay. So you can see Pute, all the books are borrowed by the students, right? So here we have a table called student table. So in this student table, Puta, what is the primary key? SID. Prathimika yatura mokadda? SID. This is what? Student name, right? So S001. Those primary key values are not duplicated. They are unique and not null. They are not empty. Understood? So then you can see some values here. Mithun, Geeta, right? Niyas and Kumar. Those are the values of the particular student table, Puti, right? So those can be categorized and can be recognized separately. Clear, everyone? So then those three tables are connected with each other.
Right, look at here. So you are going to borrow the books of the borrow table. So to do that, day, book ID, SID. මෙතන පුතේ වෙලා තියෙන්නේ බලන්න student table එකේ SID එක අරන් ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වගේම book table එකේ book ID අරන් ඇවිල්ලා මෙතන මේ tables දෙක link කරලා තියෙනවා. Right, two tables are linked with understood everyone. That is the format of the database, right? Format of the database. Okay, let's move to the first question. List two primary key values. List two primary key values. What are they? Yes, very simple. Two primary key values. You can see ළමයි අපිට පුළුවන් මෙතනින් values දෙකක් දෙන්නත් පුළුවන් නේ book ID එකේ right B1001 දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට SID එකනුත් values දෙකක් දෙන්න. Right, you can give any value. Clear? Understood? Right ළමයි? So පුතේ this is the progression, right? මෙහෙමයි සාමාන්‍යයෙන් tables ටික එකිනෙකට combine වෙලා තියෙන්නේ. Are you clear everyone? Understood what I'm saying you? Right? Yes. The interconnected logical relationship. It is mutual relationship between the tables. Okay. එතකොට ළමයි අපිට උත්තරයට දාන්න පුළුවන් book ID එකකින් නැත්නම් SID එකකින් answers. Right? දෙකක් ලියා ගන්නයි තියෙන්නේ. Okay, අනිත් එක බලන්න පුතේ. The library added a new book table to library with book title, right? මොකද title එක නම book එකේ පුතේ? Lion King and book ID එක B1008. Okay? Right? Book title Lion King. Book ID is B1008. Right. මොකද්ද පුතේ කරන්නේ? මෙයා library එකට අලුත් table එකක් add කරනවා. අලුත් පොතක්. එහෙනම් පුතේ බලන්න book ID එක අපි මෙතනින් fill up කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? මොකද්ද book ID එක? That is given B1008. Okay? හරි. අනිත් එක book එකේ නම මොකද්ද? Name of the book Lion King. You can see book ID, right? මොකද්ද නම? Lion King. Lion King. අනිත් එක right? එක purchase කරනවාද? Yes. Is purchase. Borrowed. මෙතන පුතේ yes දාන්න ඕනේ. තේරුණාද මම කියන එක හැමෝටම? Clear everyone? Right? Details are given on the question. Right? Question එකේ details දීලා තියෙනවා. දැන් මෙතනින් අහනවා what tables can be updated. දැන් ළමයි මේකේ right එක table එකයි update කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද table එක? Only book table. right මොකද මෙතන අපිට table එක update කරන්න අපිට details නැහැ. We don't have details. අපිට දීලා තියෙන්නේ book එකේ book number එකයි title එකයි විතරයි. right, so therefore you can only the book table. So did you understand everyone? Yes or no? Okay නේද? හරි. Claudia එමෙනා කියන්නේ පුතේ යාවේ. අම්මතරනේ පන්තිට. Yes. Right, okay. හරි. සමාන එකක් ගන්න. අතර සමාන. මම හතරක් ගෙනවා. එකක් අභිමන්සේ ගත්තා. අනිත් එක මට. හරි. බලන්න පුතේ. B එකෙන් කියනවා show the update rows. අපිට පුතේ මේ table එක ඇඳලා මේක update කරන්නයි කියන්නේ. හරි, draw the table and update this. Okay? Right? මෙතන B1008 what is the title? Lion King. Make it true. හරි. Third one. Kumar goes to library on 25th of December 2014. Date එකක් තියෙනවානේ. What is the date? 25th of October 2014 and borrows a book author. Borrows a book author. බලන්න පුතේ. එතකොට මෙයා book author borrows කරලා තියෙනවා.
right? Browse කරලා තියෙනවා book author. date එක මොකද්ද? 2014 10 25. This one. Can you see? Right. එතකොට මේක. මෙතන add වෙන්න ඕනේ. මෙතන add වෙන්න ඕනේ. 2014 10th 10th 25th. Right. Book ID. What is the book ID පුතේ? Author. Author की book ID එක මොකද්ද? Here you can see, right? B1005. Right? Who takes that? Who borrows that? Kumar. Kumar borrows that. So Kumar's S number S00. Oh, did you understand? Everyone? That is very simple. Okay, Claudia? Understood what I'm saying you? Yes. Yes, neither right. Okay. So, Yes, sir. okay, Pute. මෙතන අහනවා what tables updated? You should update borrow table. Show the updated rows of the table. You can draw the table and show this. Okay? Table එක ඇඳලා ඒක තියාගන්න. හරි. That is third question. තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ මේ O level paper එකේ questions ගොඩක්ම ලේසි. Right? A level questions වගේ නෙමෙයි හරි. හරිම ලේසි තමයි. So simple. يعني පොඩි දේවල් අහන්නේ පුතේ. හරිම සරල දේවල් ටිකක් අහලා තියෙන්නේ. Right? Very simple. Understood everyone? Faria, do you have questions to ask? Anuji? No. Perfect. Question number 4 එකට යමු. Sir, So, yes, Mike. ටේබල් අප්ඩේට් කරනකොට අපිට බෑද නිකන් ගන්න ආයෙමත් ෆුල් ටේබල් එකම ගහලා අප්ඩේට්ස් ලියන්න ඕනද? නෑ full table එක ඕනේ නෑ පුතේ. columns තුන විතරක් අදින්න. columns තුන ඇදලා update කරන්න. හරිද? කොලම්ස් වල නම්මුත් ලියන්න ඕනද? ඔව් උඩින් නම් ලියන්න ඕනේ. table එක මෙහෙම ඇදලා table එක ඇඳලා columns තුන ලියලා අර update කරපු row එක විතරක් ලියන්න පුතේ. ඒත් ඇති. Understood? Okay නේද Mike? හරි. දැන් අපි question number 4 එකට යමු. This is about web development. Right? This is about web development. Okay, first question. Write down 2 methods of creating HTML. Did you open the camera? Go back. Right. Write down 2 methods of creating HTML web pages. HTML web pages create කරන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන් දෙකක්. මොනවද? What are they? Yes. First of all, tell me the extended name of HTML. අර මනුජ කියන්න බලන්න. Extended name එක HTML කියන එකේ. කොහොමද කියන්නේ? කියන්න බලන්න. මොකද්ද extended name එක HTML වල? Claudia? Yes? Hypertext markup language. Hypertext markup language. මට උත්තරමිනේ උත්තරේ කිව්වේ. Yes, sir. Yes. Hypertext markup language. හරි. එතකොට HTML කියලා කියන hypertext markup language කියන. ඔය HTML pages create කරන්න පුළුවන් methods ගොඩක් තියෙනවා. There are so many methods. Number 1. You can use text editors. Simple text editors. What are they? Notepad, Notepad++, Sublime Text, Word. You can do HTML codes using your Word, MS Word, right? Understood? So we are using text editors to do that. Did you understand what I'm saying, right? අපිට text editors use කරලා code එක type කරලා you can type the exact code and create the HTML pages, web pages. There are some other methods as well. What are they? What are the other methods?
we can use GUI software, graphical user interface software, third-party software to create fascinating websites. For an example, Joomla, right? Wix වගේ websites වලින් අපිට පුළුවන් අපිට ලස්සන website එකක් create කරගන්න. ඒකේ තියෙන්නේ drag and drop. ඇදලා දාන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි අර Snapchat එකකින් filters වල selfie ගහන්නේ පුතේ කට්ටියනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි. Right? Drag and drop. That is created predefined templates තියෙනවා. You can create a template and to create your website. Understood? Second method, using software. උදාහරණ වශයෙන් මෙතන සිද්ධ කරන මා පාවිච්චි වෙන තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒක මම දැන් කියන්න යන්නේ. අර methods දෙක මතක තියාගන්න. What is the first one? Using text editors. Second one, using third party softwares. තියාගන්න. නැත්නම් තියාගන්න. Right? Number 1, using text editors. Within the brackets, Notepad, Notepad++, Sublime Text, Jupyter Notebook can be taken. Any text editors you can use. Second option, using third-party softwares. Using third-party softwares. Okay, Shainika. Right, look at here. Using third-party softwares within brackets, Joomla, Wix, etc. Right? Templates අපිට තෝරගෙන drag and drop කරන්නයි තියෙන්නේ. You can select some sentences and drag and drop. Okay. Right. Okay, දැන් මේ table එක match කරන්නයි තියෙන්නේ පුතේ. Domain name. Domain name එකක් තමයි මොකද්ද? ac.lk. Domain name. IP address 216.27.16.138. Email gov@gov.lk. URL, I told you what is URL. That is the web address. URL stands for the web address, Uniform Resource Locator. Uda, Fariha, where do you live in Peradeniya? පිළිමතලාව. Huh? පිළිමතලාව. ඒ හරියෙන් අපි ගියත් එක්ක. Yes, I didn't know that you were there. You are living there. Okay, ඔය පැත්තේ පුතේ හරි ප්‍රසිද්ධනේ කඩයක් තියෙනවා මේ මොකද්ද? ගිරිදාසනේ. ඊට තලගුලි මොකක්ද ඒක නේද? තලගුලි කඩයක් මොකක්ද? ගිනිදාස ජිනදාස නේද? ජිනදාස තලගුලි. ඔව්. ඒක හරි ලස්සන ප්‍රසිද්ධ කඩපේලියක් නේද? බ්‍රෑන්ඩ් එක. එතන තමයි තියෙන්නේ සර් අපේ ගෙදර. එතනද තියෙන්නේ. අපි අර කෑමත් කෑවා ළමයි එහෙන්. දවල්ටත් කෑවා උදේටත් කෑවා. මනුෂ්‍ය හරිද? කෝච් ආවේ නෑ යන්න හරි. කෝච් ආවේ නෑ මේ එයා බැඩ්මින්ටන් හඳුන්වා දීම. සර් ද කෝච්ට මැචස් කියලා කිව්වා. ඉතින් අපි යුනිවර්සිටි එකේ කට්ටිය ගියා. පණ්ඩාරනායක සර්ත් එක ගියා. ගිහිල්ලා මේ එයා බැඩ්මින්ටන් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා. ඉතින් රැකට් හයකුත් හම්බුණා. රැකට් හයකුත් අරගෙන ෂටල් කොක්ස් ටින් දෙකකුයි නෙට් එකකුයි අරගෙන ආවා හරි. Right, okay. So then third one. Consider the HTML source code and its corresponding output given in the table. Okay, so here you have the output. Right? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට HTML මතක නම් මේ output එක අනුව tags ටික fill කරන්නයි තියෙන්නේ. Right? To fill the tags.
Okay, so you can see what is the beginning tag of the HTML? You know, we should write HTML. That is the beginning tag. Number one, HTML. Number two, body. After the header tag, you have the body tag. Understood, Lamai? Number two is body. The body tag also consists of ending and opening tag. Right. දැන් ඔන්න මෙතන image එකක් center කරලා තියෙනවා පුතේ. You have h1 tag, first heading, h1 tag, can you see? One tag, and image is centered. Right. දැන් මෙතන img tag එකේ මොකක්ද attributes එක? What is the attribute we use for the image? SRC. src. Oh, src. Third should be src. We can add another attribute for this image tag. What is this? අපිට තව attribute එකක් දාන්න පුළුවන්. alt alter. Right, image එක මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ඇපිය උනේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් එතන තිබ්බේ මොන වගේ image එකක්ද? Clear? What was the image? එතන තිබ්බේ මොන වගේ image එකක්ද කියලා අපිට පුළුවන් display. Right? So then third should be src. Here, students, there is a p tag. Can you see? And p tag is closed. And h4 tag, heading 4, fourth heading, like we offer the following. Can you see that? Yes, heading 4, fourth heading. Fourth heading. Okay. Hello, yes. Not that. Right. Look at here. This is පුතේ h4 tag, fourth heading එක. Right. දැන් බලන්න පුතේ හැමෝම මෙතන අපිට තියෙන මොකද්ද list එක බලන්න පුතේ මට කියන්න. So this has ordered list. Inside the ordered list you have unordered list. You see. This is the main tag is පුතේ OL. Main tag is OL. But inside the OL you have UL. Right? Ordered list and UL list. So look at here. එහෙනම් පුතේ මෙතන මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? Right බලන්න. This one should be ordered list. ඇයි ඒ list එක පටන් ගන්න පුතේ ordered එකෙන් නේද? Indo activities. Right, ordered list. එහෙනම් මෙතන 6th එකට එන්න ඕනේ. Sorry, 5th එකට එන්න ඕනේ. Ordered list. තමයි සාමාන්‍ය class එකේ වෙන same situation එක ආවා. දැන් ගොඩක් වෙලා නිසා board එක stuck වුණා හරි. අපරක් දෙන්න තමයි. Give me some second.
Okay, right. හරි. So පුතේ මෙතන පහට එන්න ඕනේ මොකද්ද? Ordered list නේද? Because of one is ordered. ඒ නිසා number 5 should be ordered list. අංක 5 ordered list වෙන්න. මෙතන ordered list. tag එක. So පුතේ මෙතන මොකද්ද නම් එන්න ඕනේ? unordered list UL. මෙයාත් UL මෙයා UL close කරනවා. ආයමත් UL open කරනවා. UL close කරනවා. Understood? Right? හරිනේ පුතේ? එතන එතකොට 5 කියන්නේ OL, 6 1 is UL, right? 5 is OL, number 6 is UL. Understood? Right. Okay. Then after lamai, you can see a table. You can see a table. So table එකේ පුතේ මෙතන මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? board එක pixel 3ක් දීලා තියෙනවා. දැක්කද ළමයි? Table board එක pixel 3ක් දීලා තියෙනවා. Can you see the board everyone? Clearly? All of you? Yes. The table border pixel value is 3. So here මොකද්ද මේ tag එක පුතේ? එතකොට 7th one. Table tag. Table tag. Table tag border is 3. Border is 3. Right. In HTML, all tables are created like rows. Right? තේරුණාද? HTML එකේ tables create කරන්නේ මනුජ්‍ය rows විදිහට. තීරු විදිහට. Right? TR. Under table tag, you have TR tags. TR tags. First TR tag, look at here පුතේ. දැන් මෙතන මේ caption එකෙන් කියන්නේ පුතේ table එකේ මාතෘකාව. Right? The title of the table. Can you see? So what is the title of the table here? Activity charges. Right? This is table title. Defining table title. What is the tag? Caption. We use caption tag to define the title of the table. So then, first table row. This is your first table row. පළවෙනි table එකේ first row එක. පුතේ, දැන් මේ first row එකේ තියෙන table headings නේද? So yes, in the first row it consists of table headings. එහෙමනම් first table row එකේ තියෙන්න ඕනේ TD කියන, sorry TH කියන attribute එක, tag එක. Understood? So under the first table row you have TH. What is TH? Table heading. So there are two table headings. So look at here. 8. පුතේ මේ අකුරු, can you see those letters? Right. 8 මොකක්ද එහෙනම් එන්න ඕනේ? 8 එන්න ඕනේ පුතේ. Table row. First table row. 9 එක first table row එකේ පළවෙනි table heading එක. එහෙනම් TH. First table heading. TH. Activity. Next TH මොකද්ද? Monthly charges. ඊට පස්සේ table row එක වහනවා. First table row එක ඉවරයි. Then second table row. At second table row. Look at this. Now again we have to open another table row. 8 means TR නේ. පුතේ table row එකේ දැන් මෙතන තියෙන්නේ මොනවද? Those are table data. Okay? First you have table headings. In the first table row, second table row you have table data. This first table data, second table data. Third rows, first table data, second table data. Understood? Like row wise තමයි යන්නේ. එතකොට මේක වහන්න පුතේ මේ first table data එක ගියා swimming, second table data is tennis,
third table data is table 10. Then we have our sport, right? Inter. Right, okay. So those are the sports, right? What is sports? Well, monthly charge එකයි sport එකේ activity එකේ name. Understood? This is how to create a table in HTML. When we are talking about when we are doing the revision on web development, you can remember we discussed col span, row span. Yes, col span. We span 2 columns together and we span 2 rows together. Right? ඒක අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් inform කරන්න මම recording එකයි. I will send you the recording to watch that. Okay? Right. That's all I think so. කරයි නේද? ඔව් ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා ළමයි. What is this? This is click here hyperlink. නේද? hyperlink එකක් තියෙනවා. It consists of hyperlink. Hyperlinks දාන use කරන tag එක මොකද්ද පුතේ? What is the tag we use for hyperlink? Yes. What is the tag we use for hyperlink? Anchor. අර බොන කිරි එක නෙමෙයි හරිද? Anchor. A tag එක use කරනවා. Anchor tag එකේ මොකද්ද attribute එක? href. Hyperreference. So when you are defining the tag, all of you look at here. Anchor href equal. So within quotation, you have to give the website path URL www.youtube.com. You should give the URL. Understood? Then this is the anchor tag, the beginning anchor tag. Then you have to write this statement. Click here. Then close the anchor tag. That's all. Right? This is for the beginning portion of the anchor tag. සාමාන්‍යයෙන් anchor tag එකේ තියෙනවා මේ href කියන attribute එක. This is very much important. What is href? Hyperreference, right? What is hyper? Any site available in the internet. This is with reference to that. Understood? Right? Hyperreference href. And this is click here. දැන් මේ word එකට තමයි ළමයි මේ website එක link වෙන්නේ. එතකොට automatically මේ word එක පහලින් ඉරක් ඇඳෙනවානේ. The word is underlined automatically. Understood? Okay. මේවයි වෙන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද පුතේ මෙතන දෙන්න ඕන උත්තරේ? What is the answer? What is the answer? href. 10 එක href වෙන්න. Hyperreference. තමයි මේ වගේ ලේසි paper නම් මං හිතන්නේ එයිද කියලා. Right? මේක ඇත්තටම O level ළමයිට ගොඩාක් සරලයි පුතේ. paper එක ඉවරයි නේ? අලක ලියයි. හරිද? paper එක ඉවරයි. So simple. එතකොට 2014 paper එකම අපි discuss කරා. MCQ and second part as well. ඕක ආය revise කරගන්න. recording බලන්න. seminar එකේ recording බලන්න. හරි. 2014 paper එකේ ප්‍රශ්න මුකුත් අහන්න තියෙනවද ළමයිට? ගැටලු තැන් මුකුත් තියෙනවද? ආය පොඩ්ඩක් කරන්න කියලා question එකක් මුකුත් තියෙනවද? තේරුන්නේ නැහැ. නැවත revise කරන්න. Do you have any? No? නැත්නම් අපි 2015 වලට යමු. Right, let's move. Yes, Claudia. You have? සර් ප්‍රයිම් කීස් කියන එක ෆොරෙන් කී එක චුට්ටක් කියා දෙන්නද? The differentiate between the foreign key and primary key. Yes sir. Right. Okay, thank you. Simply, primary key is the key used to identify
each record of the table separate. Okay, simple manner. Right? Primary key ප්‍රාථමික යතුරු අපි සිංහලෙන් කියන. Table එකක තියෙන records ටික uniquely identify කරගන්න තමයි primary key එක use කරන්නේ. ඒක okay ද? Right? Yes. Foreign Yes, key sir. use, okay. Foreign key use කරන්නේ ඇයි? To connect two different tables together. In databases, if you want to connect different tables together, you should bring one stable primary key into another table. One stable primary key. Okay. So then, in that secondary table, one stable primary key becomes foreign key. ආගන්තුක යතුරක්. පිටතින් ආපු යතුරක්. එතකොට එහෙම ආගන්තුක යතුරක් දාන්නේ tables දෙකක් එකට link කරන්න. ඒක හරියට දෙන්නෙක් marry කරනවා වගේ. right දෙන්නෙක් marry කරද්දි මොකද වෙන්නේ? වෙන කෙනෙක්ගේ ID එකක් එකම sheet එකේ දැන් සාමාන්‍ය පුතේ forms වල දෙන්නෙක්ගේ IDs ලියන්නේ නැහැ එකම තැනනේ. ID ලියනවද නැහැ? ID ලියන්නේ නැහැ. දෙන්නෙක්ගේ ID එකක් එකම තැන ලියන්නේ නැහැ. හැබැයි එකම තැන ලියන අවස්ථාව මොකද්ද? only your marriage. right? එතකොට marriage එකේ පුතේ එකම space එකක් තියෙනවා. your ID ඔයාගේ සහ අදාළ පුද්ගලයාගේ දෙපළගේ ID numbers ලියන්නේ එකට. Likewise, what is the ID? ID is a unique key to identify you. This is a primary key, right? So girls' primary key and boys' primary key. So they are connected with each other. So girls' primary key is foreign for the boy. එක boyට ආගන්තුකයිනේ එයාගේ නෙමෙයි වෙන කෙනෙක්ගේ primary key. And boys' primary key is foreign to girl. එක එයාට අලුතෙන් ආපු යතුරක්. දැන් පැහැදිලිද? Yes, the foreign key is used to connect two tables together. Okay? Yes, sir. Thank you, sir. You're welcome. Right. ඒක හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. අපි එහෙනම් 2015 එකට යමු. මම හිතනවා ඒකේ MCQ එක complete කරලා ඇති කියලා. අත උස්සන්න complete කරපු කට්ටිය 2015 එකේ. බංබු අල්ලගන්න මනුජි පස්සේ ආ. මට වෙලාවක් නෑ ඇත්තට මේ කාර්යබහුල නිසා. වැඩ තියෙන හින්දා මම පස්සේ අල්ලගන්නම්කෝ. ඒත් එක්කම. අනිත් අය කවුරුත් නැද්ද? හරිහා? ඔක්කොම එකයි එකෙක් නෙමෙයි. හරි. කමක් නැහැ. අපි එහෙනම් 2015 paper එක කරමු ඉතින් right? මම discuss කරනවා. I don't give you time to write answers. I discuss then මට කරන්න දෙයක් නැහැ ළමයි. හරි තමුන්ට උමනාවක් නැත්තම් උමනාවකුත් නැහැ. ඒ නිසා මම වෙලාව දෙන්නේ නැහැ. මම discuss කරන් යනවා ඉස්සරහට. තව මාසයක්වත් නැහැ exam එකට. තාම 2015 කරලත් නැහැ. right. right. Okay, Pute. Are you open? Chrome to download the video. right. පුතේ next day ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ paper එකේ second part එක complete කරන් ඉන්න. at when you come on next. right අද නවත්තන තැනින් ඉස්සරහට ඔක්කොම කරන් එන්න. උත්තර ලියාගෙන එන්න පුතේ. right answers and come. This is a revision class no and paper discussion class. right ඒ නිසා අපිට ආයේ වෙලාවක් දෙන්න බෑ. මතක තියාගන්න. right. This is 2015 all-level paper. Let's move for the MCQ questions. Right. First MCQ question. CPU central processing unit consists of which of the following? So, Bhute, CPU consists of mainly how many parts? 3 parts. What are the parts, Bhute? ALU, CU, and register memory. Arithmetic and logical unit. Second one,
Control unit. Third one, register memory. Understood? Those are the parts. So what is the answer? Yes, answer kamu lamai. third one. Third one. Third one should be the answer. Second, which of the following is not potential benefits of a computer network which is connected to the internet? So potential benefits. So first of all, you should know what is a network. Yes, what is a network? Who can tell? The differentiate between the network and the internet. එක මම ගොඩ සැරයක් කිව්වා රිවිෂන් ක්ලාස් එකෙත් කිව්වා මනුජි yes ෆරේ චුට්ටකින් මනුජි මට කියන්න what is a network? In simple words, tell me. බය වෙන්න එපා කියන්න. So I will tell. You can tell. I know you know the answer. Right? Yes, Manuji, you don't know the answer, right? මතක නැද්ද? මතක නැහැනේ. හරි විකාශ්. What is a network? Are connected together. Huh? Computers are connected together to achieve specific tasks. No. Network is simply connection of two or more computers. Network is a collection of two or more computers. මතක නැත්තම් පුතේ පේපර් එක උඩින් ලියා ගන්න මාජින් එක තියෙනවා. Right? A network is a collection of two or more computers. Okay? Right. ඒකම තමයි ළමයි. What is the internet? Internet is the connection of interconnected network. Right. දැන් මෙතන අහන්නේ පුතේ potential benefits. ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන network එකක අන්තර්ජාලයක තියෙන වාසි මොනවද? ලැබුරුතා වාසි. First one. Backing up files to a file server in another computer network to the internet. Reduce risk of virus? No. තමයි අපි දන්නවා සාමාන්‍ය අනිවාර්යයෙන්ම virus එන්න පුළුවන්. Yes, because of the internet. From the internet, definitely you can have some adwares, Trojan horse, computer worms වගේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම networks වලට අන්තර්ජාලයෙන් from the internet that may be infected to the networks. Understood? Right? That is why you are asked to install any antivirus software like ESET and Bitfence, so far so forth. So when we are installed an internet virus, your network is majority, there is a majority availability of protection for your network. Understood? Right? Yes. Sir, Yes. how to take antivirus software because some antivirus software have spywares. Has spywares. Yes. ESET is the best antivirus software throughout my lifespan. ඔයගොල්ලන් කැමති නම් ESET එක මිලදී ගන්න 1990යි. රුපියල් වෙන්නේ අවුරුද්දටම ලයිසන් එක. දැන් චුට්ටක් වැඩි වෙලා ඇති. 1300 like that. ඒ වගේ ඇති අවුරුද්දටම ළමයි යන්නේ ඒ මුදල. එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් නම් කීයක ගන්න කඩෙත් තියෙනවා. Software, right? Yes, it is antivirus software, a best antivirus software. Okay, ESET. So then sharing resources in the network, yes, this is a benefit. Use the website, yes. So the answer would be second one. Second one. Reduce risk of viruses and malware. Second one. Very good, Uttami. Good. Right. Third question. Consider a logic gate, a logic circuit with 3 inputs P, Q, R and 1 output F. The following is observed in the
okay. If any signal input 1, then the output F is 0, respective of what remaining inputs are. Okay. So here, මේ conditions දෙකම true වෙලා තියෙන්න ඕනේලු. Right. What is the first condition? Single input එකක් වෙන්න ඕන. F එක 0 වෙන්න. Any single input. Right. අපි check කරමු. F එක 0 වෙන්න ඕනේ. Right. එතකොට මෙතන තියෙන එක input එකක් එක වුණොත් single. It's asking single, right? Okay. Output එක 0 වෙන්න ඕනේලු. but ළමයි දැන් මෙතන QR මොනවා වුණත් නේද? QR irrespect කරන්න කියලා කියනවා. QR එකේ මොන value එක තිබුණත් එක input එකක් එකයි නම් මෙයාගේ උත්තරේ එක බිඳුව වෙන්න F ගේ උත්තරේ බිඳුව වෙන්න ඕනේද? Understood the question? Right? QR මොනවා වුණත් can see right? inputs තුනක් තියෙනවා PQR. එතකොට එක input එකක් එක වෙලා අනිත් inputs දෙකේ value එක 1.0යි මොනවා වුණත් output එක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියන්නේ 0 වෙන්න ඕනෙලු. බලමු මොකද්ද හරි කියලා. දැන් පුතේ මෙතන ගත්තාම මෙතන අපිට ගන්න පුළුවන්ද? නෑ. ඇයි මෙතන දැන් QR දෙකම ones උනුතින් පුතේ එකයි නේ. AND gate එකක් නේ. නේද? එතන AND gate එකේ පුතේ true වෙන්නේ කොහොමද? conditions දෙකම සත්‍ය නම් AND gate එකේ උත්තරේ එකයි. තේරුණාද? conditions දෙකම සත්‍ය නම් AND gate එකේ උත්තරේ එකයි. එතකොට බලන්න මෙතන තමයි conditions තුනක් තියෙනවා. නිසා මෙයා වැරදි. බලන්න දෙක. right. දැන් පුතේ මෙතන තියෙන්නේ OR gate එකක් නේ. OR gate එකේ එක කියලා ආවොතින් එයාගේ output එක එක වෙනවද? බිඳුව වෙනවද? නෑ. That should be 1. Understood? OR gate එකේ පුතේ right මෙතන PQR තියෙනවනේ. හැමති එකක් එක වුණොතින් output එක එකයිනේ. අනිවාර්යෙන්ම එක වෙන්න ඕන. ඒ නිසා මෙයාත් වැරදි. බලන්න third gate එක PQR හරි. දැන් මෙතන පුතේ zeros හරි 1 ආවා කියමුකෝ. අන්න 1 ආවා. 1 ආවොතින් මෙතන උත්තරේ එකයි. ඔන්න මෙයා not එකෙන් බිඳුව වෙනවා. හැබැයි මෙතන 0 ආවොතින් මෙතන උත්තරේ බිඳුව වෙලා මෙතන 1 වෙනවා. මෙයා ගන්නත් බෑ. Look at this. මෙතන එක ඉන්පුට් එකක් හරි එක වුණොතින් අනිත් මොනවා ළමයි ආවත් මෙතන උත්තරේ මොකද්ද? එකයිනේ. එයා ඉතින් මෙතන එක හින්දා අනිවාර්යයෙන් මෙතන උත්තරේ එක වෙන්නම ඕනේ. එතකොට එක not වුණාම උත්තරේ F ගේ උත්තරේ දැන් මොකද්ද හරි ගේට් එක? fourth one. Understood? Everyone? Fourth one should be the answer. So simple ළමයිනේ. හරි. Question number 4 එකට යමු. හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට. To qualify in an examination, candidates have to pass one compulsory subject and one of 3 optional compulsory subjects. Understood, everyone? One of 3 compulsory. Wait. And one of 3 optional subject. Yes. S2, S3, S4. මෙතනින් කියන්නේ subjects කීයක් තියෙනවද? There are 4 subjects. හරිද? එතකොට ඔයා interview එක pass වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි subject එක pass වෙලා තියෙන්නම ඕනේ. S1 first subject you should pass. අනිත් subjects තුනෙන් මොකක් හරි එකක් pass වෙලා තියෙන්න. තේරුණාද? Understood, right? Subjects ඔක්කොම 4ක් තියෙනවා. හැබැයි පළවෙනි subject එක and අනිත් තුනෙන් ඕනම එකක්. මොකක්ද උත්තරේ? Second one. First and පළවෙනි එක සහ
අනිත් තුන් දෙනාගෙන් ඕනම එක. Second one. Manuchi understood. තේරුණාද? බොරු කියන්න එපා ඈ තේරුණා කියලා. ඇත්තනේ කියන්නේ? ආ. පස්වෙනි එක which of the following octal number is equivalent to 79 in decimal? Right. So converting දැන් ළමයි මේ වගේ අවස්ථාවකදී මොකද්ද කරන්නේ? decimal value එක අපි octal කරන් ඉමුනේ. එසේනේ. දැන් අපි මේ ඔක්කොම හොයන්න එපා පුතේ. ඒ නිසා 79 decimal value එක අපි octal කරා. 79 decimal. So you should make this octal. මං කිව්වා decimal value එකක් octal කරද්දී ලේසිම ක්‍රමය මොකක්ද? So you should convert decimal number into binary into sorry octal binary into octal. තේරුණාද? decimal number එකක් octal කරන ලේසිම එක Claudia. එතලා මොකද්ද කරන්නේ අපි? decimal value එක convert කරනවා into binary. Then binary into octal. This is the easiest method. Clear? Right. අපි එහෙනම් කරමු 79 පුතේ binary value එකෙන් 1001 7 කියන්නේ 1110. දැන් මේ සංඛ්‍යාව අපි decimal කරමු 1001110. This is two base number. How to convert two base numbers into decimal? You need to take 2 to the powers. 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 3, 4, 5, 6. 2 to the power 1 becomes 0 becomes 1. 1 into 1, 1. Say 8, 16, 32, and 64. Look at here. Right. 16 plus 8, 24. Neither. 16 plus 8, 24. 24 plus 1, 25. 25 plus 32, 57 plus 64. What is the answer? 11, 1, 6, 6, 12. 121. 121 should be the answer. එකක් නැද්ද? Yes. Wait. 8 and 8. Yes, පුතේ 121 should be the answer. මෙතන හරි උත්තරේ නෑ. Right? Excuse me, sir. Oh, wait. Yes. Yes, නම. දැන් මෙතන අහන්නේ decimal value එකේ octal value එකනේ. එතකොට අපි කරා වැරදි. තමයි නේද? අපි කරා වැරදි. අපි මොකද්ද කරේ? අපි කරේ මෙයා 79 octal කියලා හිතාගෙනනේ. දැන් මතකද? හරි? ඒ නිසා මේක වැරදි. තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙයාව හදා ගන්න ඕනේ. දෙකෙන් බෙදාගෙන ගිහිල්ලා binary වලට. sorry පුතේ මට දැන් මතක් වුණේ ඒක. Yes, you should divide this now. 79 අපි දෙකෙන් බෙදාගෙන යමු. 3යි 6යි 8යි 1යි නේද? සර් 8 වලින් ඩිවයිඩ් කරාම වැරදිද? එහෙමත් හරි. It's also correct, right? Okay. So then again by 2, 1, 9, and is 0. Again by 2. So then what is the answer? Yes? Remainder is again by 2, 4, remainder is 1, 2, 2, remainder is 0. 1 remainder. So then 1, 1, 0, 1, 1, 1.
110 1111 දැන් මෙයාම අපි categorize කරමු right 8 නේ 8 නිසා පුතේ 3/3 යන්නේ 3/3 so 1 2 3 1 2 3 0 0 7 5 1 157 yes 157 එහෙනම් උත්තරයක් නැද්ද සර් 8 වලින් ඩිවයිඩ් කරාම තමයි ආන්සර් එක එන්නේ. ඔව් එහෙමත් ආන්සර් කෙනා පුතේ නමුත් මෙහෙමත් එන්න ඕනේ ඒ දන්නේ නැහැ මෙහෙම එන්නේ නැත්තේ 110 I don't know why ළම. මෙතන කොහොම හරි 7 තියෙනවා 5 තියෙනවා 1 තියෙනවා. yes 8 වලින් divide කරොතින් පුතේ උත්තරේ මොකක්ද එන්නේ? එකද? ඔව් සර්. right. එතකොට හරි. අඹ බංගා. මේකේ කොහේ හරි ඉෂුව එකක් ඇති. right. 7th 6 1. Which of the following formats are used in computers to store data? To store data, you know Pute, that is used in computer binary. Binary. At machine language. Okay. Answer number 1. 7. Which of the following decimal number is equivalent to the binary numbers? 111. Very easy. 111011 and right okay so then here 20 23 23 plus 32 that is the answer 55 first one right 7 negative first okay right 8 question negative yamu which of the following represent the ascending order of the number right ascending order මේ තුන් දෙනාගේ ascending order එක අහන්න numbers හතරක් තියෙනවානේ හතරේ ascending order එක පුතේ මම එදත් කිව්වා ascending order එක හොයන්න මොකද කරන්නේ මේක එක base එකකට ගන්න take to one base එක්කෝ decimal වලට නැත්නම් octal වලට නැත්නම් to binary take into one base so you have three numbers right on my numbers ටික පුතේ මම convert කරගන්නම් decimal වලට but I convert this into decimal so we have one decimal value what is that 46687 value එකක් තියෙනවා නේද දැන් මම මේ binary number එක convert කරන් ඉන්නවා decimal what is the number 1111000 so 2 to the power 0 2 to the power 1 2 4 5 6 power so 1 2 4 8 plus 1 to 8 either right so 4 8 12 12 to 14 14 1 15 so 15 you can see 13 8 plus 5 13 13 3 and here is 1 2 1 3 1 4 what is the value this value is 1 4 3 දැන් අපි values දෙකක් අරගෙන ඉවරයිනේ දැන් කවුද ඉන්නේ octal number එකයි hexadecimal number right what is the octal number octal number is 170 okay so let's take this binary value first of all here we have 3 0 in 7 we have 1 0 in 1 we have 1 0 convert this into binary then 1 2 7 8යි 16යි 32යි 67 so then you can see 10 10 10 10යිනේ
කොට 20යි 0.2යි 6 639 10 11 12 120, right? So this is 120. S final value 2f, right? F කියන්නේ පුතේ 15 නේද? 15. F is means 4 ones. This is 2 0 1 0 0. Convert this 1 2 4 8 32. 32 plus 8 40. 40 plus 4 44 and 46 147. 47, right? එහෙනම් පුතේ ඉස්සෙල්ලා මේ අහන්නේ ascending node. ascending node නම් ඉස්සෙල්ලාම 2f තමයි ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 2f can see this value 170k value එක. ඊට පස්සේ මෙයා third one. correct? හරිනේ පුතේ? හරිම ලේසි. ඒ වගේ එක බේස් එකකට ඒගොල්ලන්ව අරගෙන ඉන්න. take into one base. Then you can take the answer ascending, very simple manner. Right. 9th. Which of the files given in table could be stored in the USB storage device having a total capacity of 4 GB so that the least amount of unused space is left on this, right? මෙයා කියනවා GB කීයක්ද? 4 GB, right? Okay, just tell me. ළමයි මට කියන්නේ 1 GB එකක මෙගාබයිට්ස් කීයක් තියෙනවද? 1024. 1024 megabytes. So එතකොට 4 GB නම් මේ වගේව හතරක්. ඒ කියන්නේ 4 Yeah. times 2 to the power I, 2 to the yes, power 10. perfect, right? So then 80, right, megabytes තියෙනවා. බලන්න පුතේ. ඔන්න දැන් 3 GB ම මේ අරන් තියෙනවා, right? MP4 3 GB අරගෙන ඉවරයි. තව අපිට තියෙන්නේ 1 MB එකයි. බලන්න. We have only one. දැන් මෙයා දාලා ඉවරයි. ඉස්සෙල්ලාම දැන් අපි උඩ ඉඳන් ගියොත් ළමයි. right. එහෙම චෙක් කරමුකෝ. තව අපිට 1024යි තියෙන්නේ. 740යි 300. When we add them 04 1040 එනවානේ. 1004. එහෙනම් අපිට මොකද්ද install කරන්න බැරි ෆයිල් එක? Yes. What is the file that you couldn't be installed? අපිට එක ෆයිල් එකක් install කරන්න බෑ. but අපි order එකට ගත්තාම ළමයි අපිට ඒ ෆයිල් එක install කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ ABC 3 install කරන්නේ order එකටනේ. Usually we install into order. So A file could be installed, B file could be installed. but පුතේ C file එක install කරන්න විදිහක් නැහැ. storage එක නැති නිසා. Just to. So what is the answer? A and B only. First one. A and B only. Third එක install කරන්න ඉඩමදි. Because of that's of 3G. මෙයා චුට්ටක් වැඩියෙන් අරන් තියනවා පුතේ. Okay, 10th question. A key function of the operating system. So I would like to say, yes, Fariha. So ඒ question එකේ එයාලා කියනවානේ a least number of unused space is left කියලා. එතකොට අපිට C එක download කරන්න පුළුවන් නේ. Least amount of unused space is left on the device. Yes, that is left on the device. Na pute. Elisa, එතකොට අපිට බෑ. අපි C එක left කරොත් 3 GB එහෙමම free වෙනවානේ. මොකද්ද? අපි එතකොට C මේක download කරේ නැත්නම් අපිට 3 GB එහෙමම left වෙනවානේ. එතකොට minimum unused space එකක් නෑනේ. බෑ. maximum ඒත් බෑ. space එකක් No. තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ඉතින් පුතේ අපිට අනිවාර්යයෙන්ම virtual space යන්න. virtual storage කියන. virtual storage applicable නෑ මේ situation එක. ඒ නිසා උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ A තමයි. AB only, right?
මොකද virtual space එක ගොඩක් වෙලාවට break up වෙන්න පුළුවන් hard disk එකේ තියෙන. Therefore you can go with A and B. මාකින් scheme එකේ තිබ්බා A and B. Understood? Right? That should be the answer. Okay, 10th one. Yes. ආන්සරේ සෙකන්ඩ් එක නෙමෙයිද? Answer එක second එක නෙමෙයිද? B and C. නෝ පුතේ. B and C ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් මෙයා සාමාන්‍යයෙන් files තුන install කරන්නේ in order. First install the A, second B, third C. Right? එතකොට A, B දෙකම install කරන්න පුළුවන්, third දෙක install. That's all. මොකද lack of capacity. චූරි ප්‍රමාණයක් අඩු වෙනවානේ, පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. Okay? 10th one. A key function of an operating system. You know, operating system provide for the user to utilize the computer by managing its hardware and software. So according to that, check spellings in presentation. No. What is that? Hardware source in the computer. Right, that should be the answer. Third one. Hardware source. Hardware or software, right? Either both. Either hardware or software. Especially in hardware management, you know, device management, right? Memory management. Neither. Device management, you know, memory management, process management, so far so forth you can take. And security management like that. Okay. For the 10th one, answer should be third. 11th, right? SDLC. ළඟදී කරපු පාඩම නේද? අතකදී කරපු පාඩම. SDLC is System Development Life Cycle. Who can tell me the stages of SDLC? Manuji, can you remember the stages of SDLC? Identification of requirements, coding the solution. Ah? ඒ මොකක්ද ඒ පුනේ? Right, හරි. පළවෙනි එක හරි. Identification of requirements. Second one. Before coding? Before coding? Yes, Hariha. Before coding, designing the solution. Third one. Third one මොකද්ද? ඔයා කියපු එක. Coding the solution. Right. Fourth one. And debugging. Ah. Testing and debugging. Fourth one, testing, debugging. Right. Fifth one. Maintenance of the system. ඔන්න පුතේ. Maintenance of the system. නෑ, ඊට ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද කරන්නේ? We should Deployment of the system. deployment of the system. Right. Installment of the system. Then after maintenance of the system. Perfect. Right. පාඩම් කරගන්න. ඔබට මෙතන අහන්නේ order එකට. පුතේ here feasibility studies තියෙන problem definition එකේම තමයි. Right. First problem එක අපි කියනවා නේද? එහෙනම් problem definition. යා එක. ඉස්සලාම problem එක define කරගන්න. According to the definition, feasibility study. පුතේ මේ දෙකට තමයි ඔයගොල්ලන් කියන්නේ identification of requirement. Identification of requirement consists of two stages, especially problem definition and feasibility study. Okay. Problem එක අපි define කරගන්නවානේ. Identify කරගන්නවා. Definition is identification. Then after feasibility study. What is feasibility? විය හැකිතාව. සාක්ෂරතාව. උදාහරණයක් කිව්වොත් මෙහෙම. ටෙක්නොලොජි එක තියෙනවද? සල්ලි තියෙනවද? අදාළ කම්පැනි එකේ ටෙක්නොලොජි එක තියෙනවද සිස්ටම් එක හදන්න? සල්ලි තියෙනවද? ඒ ඔක්කොම ළමයි right technical feasibility operational organizational ඒ ටික check කරන්නේ මේ stage එකේදීම තමයි. හරි ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඔන්න දැන් requirement එක identify කරා මෙයාවන්. Then after you should analyze the system. Third one, system analysis.
then system design, then system development, then system implementation, lastly maintenance. Uttare third one. Third one should be the answer. Okay, right? Good. Let's move on. 12. Consider the following statement. There are three statements A, B, C. Right. What is the A? To access the internet from home, and internet service provider is needed. තමයි ගෙදර ඉඳලා අන්තර්ජාලයට යන්න. To access the internet, you should use ISP. What is ISP? What is ISP? Internet service provider. Right? Internet service provider. You know, we have HTML, sorry, we have Dialog, Mobitel, Etisalat, Touch. නේ ළමයි. අපි සාමාන්‍ය ලංකාවේ ISP ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද? සර් එටිසර්ට් දැන් නෑනේ. දැන් හච්නේ දෙකම තියෙන්නේ. Dialog කියලා ISP කෙනෙක් ඉන්නවා. ලංකාවේ අධිවේගීම අන්තර් ජාලය. ලංකාවේ අධිවේගීම අන්තර්ජාලය තමයි ඇත්තටම SLT fiber ඒ වගේම Dialog. GSM version එකකින් ගත්තම ළමයි ඇත්තටම හරි විදිහට 5G enable වෙලා තියෙන SIM දෙකකට විතර. මොනවද? Mobitel and Dialog. දැන් මම මේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකේදී 5G experience කරනවා. මගේ ෆෝන් එක 5G නිසා. හැබැයි ළමයි දැන් මෙතනට 5G signal හොඳට අහු වෙනවා right? අපේ යුනිවර්සිටි එකටත් අහු වෙනවා. right? හැබැයි ගෙදරට ගියාම 5G 4G වෙනවා. තේරුණාද? ඒකද හේතුව මේ 5G තාම experimental මට්ටමේ තියෙන්නේ. right? තාම ලංකාවටම spread වෙලා නැහැ පුතේ 5G. තව අවුරුදු කීපයකින් ලංකාවටම යයි. කොහොමත් ලෝටස් ටවර් එක නෙළුම් පොකුණ ඒ කොළඹ සවුත් එකේ විතරයි තාම හරියටම උගේ ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කීපයක විතරයි 5G stable වෙලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? right? yes. 5G සිග්නල්ස් වලින් පොඩ්ඩක් අර අහිතකර දේවලුත් තියෙන නේද? ඒ කියන්නේ අර ඒකේ ෆ්‍රීකවන්සි එක පොඩ්ඩක් සැර වැඩිද පොඩ්ඩක්? එහෙම නෑ. ඒ කියන්නේ ළමයි 5G එක ඇත්තටම ස්පීඩ් එක වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් තප්පරයකට මෙගාබයිට්ස් 400 550ක් වගේ. ඉතින් තප්පර දෙකක් ඇතුළත 1GB ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. තප්පර දෙකක් ඇතුළත 1GB ෆයිල් එකක් you can download. මගේ ෆෝන් එකේ 5G වලට අහම ළමයි ටස්ක් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මම කරන්නේ මොකද night time data වගේ තියෙනවනේ දැන් ක්ලාස් එක 12ට ඉවර වෙනවා. night time data තියෙන හින්දා ලස්සන ෆිල්ම්ස් වගේක් මම දාලා ගන්නවා ෆෝන් එකට. හරි. තප්පර 5ක්වත් යන්නේ නැහැ. ලොකු ෆිල්ම්ස් මේ GB 4 5 ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. තප්පර 8ක් 9ක් වෙද්දි ලොකු ෆිල්ම් එකක් ෆෝන් එකේ. හරි. ඒ 5G තියෙන හින්දා. හැබැයි ළමයි ඒ වගේම data ඇත්තටම කැපෙනවා වැඩි. හරි. මොකද ඉක්මනින් පුතේ ෂෙයා වෙන හින්දා සිග්නල් එම ඉෂුව එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලන් YouTube packages පාවිච්චි කරනවා නම් Zoom packages පාවිච්චි කරනවා අන්න වාසිය. understood? එතකොට ආරම bandwidth එකකින් Zoom class එකේ ඉන්න පුළුවන් ගැම්මට හරියද? like that. yes. පුතේ පළවෙනි එක හරි. අනිවාර්යෙන්ම ISP කෙනෙක් ඕනේ අපිට අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන්න. ISP කියන්නේ internet service providers. අන්තර්ජාල සේවාව සපයන්න. අන්තර්ජාල සේවාව සපයන්න පුතේ ඉන්නවා මං කියපු ආයතන කීපයක් ලංකාවේ ඉන්නවනේ Airtel, Touch වගේ කට්ටිය. B. Every server computer on the internet should have unique address. Very good. net එකේ තියෙන හැම server එකකම තියෙනවා unique address එකක්. ඒක මොකද්ද? IP address. Third one. Any file can be attached to email if it does not exceed the maximum size. No? email එකට දාන්න පුළුවන් maximum size එකක් තියෙනවා. ඉතින් එහාට බෑ. I think maximum of 25 megabytes. megabytes 25ක වගේ තමයි maximum තියෙන්නේ.
මට email එකට attach කරන්න බෑ. So then A and B only. First one. A and B only. Right. So in the 14, ළමයි අනකෝ in 14th question, sorry, 30 නේද? A OBT, B box, C doc, හතර RTF. එතනින් අහනවා which of the above valid or file created using Word software? Using Word, there are two DOCX or DOC, right? Word, MS Word. 2007 above use කරනවා නම් extension එක DOC. Right? 2007 එකෙන් ඔයගොල්ලන් file එකක් download කරොත් නැත්නම් save කරොත් what is the extension? DOC. But 2016, 17, 20 වගේ use කරනවා නම් version එකක් ඒක docs. DOCX කියන එකත් extensible version. Extensible version. Clear? Right? හරි. A and B and C. 14. There is a sentence පුතා, you can see a sentence A and sentence B. A sentence එක B ට convert කරන්න මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? Tags ටික underline and italic. Second answer. Underline and italic. 15. Which of the following icons in word processing can be used to search text in the document? Fourth one. Right? Text in a document. Fourth one. Very simple, Naman. 16. Consider the following sentence related to presentation software. Slide transition are the visual movements as one slide changes. You know, when slides are changing, right? You can use slide styles, translators. අස්සන්ද පුතේ එතකොට යා මොකද වෙන්නේ? slide by slide transfer වෙලා යනවා, right? පාට පහලින් එනවා නේද? කොලේ වගේ පෙරලෙනවා. පිටුව පෙරලනවා වගේ නේද? Okay. Then A1 is correct. Animations are visual effect applied to the individual items. Yes, correct. Animations අපි දන්නවා custom animations. You know, you can add a lot of animations, right? You can go with that. Okay. C. Voice recordings can be recorded and included in presentation. Yes. ABC all. Come on. With a voice දාන්න පුළුවන්, videos දාන්න පුළුවන්. 17. What is the correct formula to be written in cell C5 to display the largest number? So you know, for the largest number, we are using the function called max. Max or equal max. Within brackets, you have to give the range. Right, so look at here. Equal max. Within brackets, give range A1 to A4. Clear? A1 to A4. $19. You can see a formula equal, here, look at that, equal 2 exponent 5 plus 16. Exponential, බලය පුතේ, දෙකේ පහේ බලය. මේ දෙක වැඩි කරන පස් වතාවන්නේ 2 into 2 into 2 into
අතයි එකක් into 2. So 2 to the power 4, 4 to the 2, 4, 8, 16, 30, 32 plus 16. What is the answer? 48. Fourth one. 48. Fourth one. Here we have a HTML statement. DL, definition list. DL stands for definition list. DT, definition title. DD, definition data. So what is definition title here? Coffee. Definition data. Coffee is a hot, black, pink. Then milk. Milk is cold, white, drink. පුතේ මෙතන copy කියන word title එක describe කරනවානේ. Definition data එකේ. Right? Coffee කියන්නේ මොකක්ද? Black, hot, drink එක. ඒ වගේම milk කියන්නේ මොකක්ද? ඒ milk එකේ විස්තරය. Definition එක. White, cold, drink. Understood what I'm saying? A definition list. So පුතේ DT definition title එක උත්තරේ 2. right ඒකට අපි සාමාන්‍ය use කරන්නේ කිසිම OL වත් UL වත් right definition list define list එක definition title එකේ definition date second definition title එකේ second definition like that එහෙමයි යන්නේ හරිද වැඩේ right okay so for the 20th answer would be second 21. Consider the following HTML statements for creating a table. Right. The make a rendered version එක. එන්න පුතා මෙතන තියෙනවා row span එකක් නේද? What is row span? Rows දෙකක් එකට span කරනවා. හරි. Table border 1 pixel. Table row. There are 2 table headings. What are them? Table name and telephone number. 2 table heading, table name and telephone number. You see පුතේ table name, telephone number. But ඒ දෙක එන්නේ පුතේ කොහොමද? මම කිව්වා මෙයා යන්නේ rows විදිහට. First table row එකේ table headings දෙකක් තියෙනවා. Okay, first table heading, second table heading. Understood? First table heading, second table heading. So look at here carefully my dear students, right? එතකොට මට පුතේ can you see මේ දෙකම පුතේ වැරදි නේද? දෙකම වැරදි. ඇයි ඒ? ඒගොල්ලන් ගිහින් තියෙන්නේ this way, right? ඒක වැරදි. මේ දෙක ගන්න පුළුවන්. මේ දෙක ළමයි ඒගොල්ලන් ඔන්න code එකත් හරි right. මේ දෙකත් හරි. ඊට පස්සේ first table row එකේ first table data ගුණරත්න right එයාගේ අනිත් කෙනා පුතේ phone number එක. මේකනේ first table එක ගුණරත්න second table data phone number. ඊට පස්සේ පුතේ second table row එක span කරලා තියෙනවා span කරලා දාලා තියෙනවා අද සෝම සුන්දරම් හරිද සෝම සුන්දරම් ලස්සන නමක් නේ හරි සමන් කුමාර වගේ සෝම සුන්දරම් එතකොට සෝම සුන්දරම් පුතේ phone numbers කීයක් තියෙනවද phone numbers දෙකක් තියෙනවා අයියේ rows දෙකක් එකට span කරපු හින්දා table data දෙකක් දානවා third one clear row span rows දෙකක් එකට span කරලා ඒ කියන්නේ මෙතන මේ row එකයි මේ rows දෙකයි මේ 1 2 මේ rows දෙක එකට span කරලා තමයි සෝම සුන්දරම් දාලා තියෙන්නේ අපට බහනක ළමයික් phone numbers දෙකක් තියෙනවා පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ හරි right okay 22nd which of the following HTML tag combination allows to add a row in a table table row tr first one table එකට row එකක් දාන්න පාවිච්චි කරන්නේ er කියන එක which of the following HTML tag combination is used to display numbered list right list එකේ පුතේ UL තියෙනවා ඒ කියන්නේ unordered list bullets use කරන list එකක් තියෙනවා
ඒ වගේම OL ordered list එකක් තියෙනවානේ numbered list එකක් තියෙනවා. මොකද්ද උත්තරේ? First one OL ordered list. Number 1. 24. Consider the following assignment statement in program segment which are executed අන්න අපිට තියෙනවා ළමයි variables තුනක්. Right, there are 3 variables. Day එකේ value එක 14, today 18. මෙතන පුතේ බලන්න day today කරලා තියෙනවා. right, day today කරලා තියෙනවා. හරි. දැන් බලන්න පුතේ හැමෝම look at everyone. Those are variables, right? You know දැන් මට කියන්නේ day එකේ value එක පුතේ කීයද? 14යිනේ. today value එක 18. එහෙනම් මෙතන කරලා තියෙනවා පුතේ day කියන variable එකේ value එක ආය assign කරලා තියෙනවා today variable එකේ value එක. නම් මොකද්ද value එකේ එන්න ඕනේ පුතේ? මේගොල්ලන් output වුණාම first statement එකේදී day එකේ value එක 14යි නේද? You know, right? Second statement එකේ today value එක 18. Third statement එකේදී day එකේ value එක today value එක කියන්නේ ඒකත් 18ම තමයි. Right? So after the contents of day and today. මේ අහන්නේ day එකේ today එකේ. එන පුතේ 18 18 වෙන්න ඕන. ඇයි? today එකේ value එකත් අන්තිමට 18ක් වෙනවා. day එකේ value එකත් අන්තිමට 18ක් වෙනවා. Clear everyone this one? Very simple, right? Okay. Next, again, we will be having a database question. So you have 3 tables. අර වගේම අර main question එකේ තිබ්බා වගේම tables තුනක එකතුවක්. Right? You have 3 tables. පුතේ මේකේ table name එක පහලින් තියෙනවා. Can you see? This is book table, book publisher table, and publisher table. Right. Sorry for that. Look at you. Right. So Pute, can someone tell me the primary key of book table? Primary key of book table. book ID, Huh? book ID, Book ID. Book ID. Perfect. Have එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක මොකක්ද? තව එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ table එකේ දැනට තියෙන දත්ත අනුව right? You can take unit price. Understood? ඇයි ඒ මෙයා duplicate වෙලාද? නෑ. Unique නේ. එතකොට ඔය වගේ keys වලට අපි තාම මේක ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. ඔය වගේ keys වලට කියනවා අපි alternate keys කියලා. alternate keys. right? ඇයි ඒ primary key එකට අමතරව තව කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ මොනවද? those are alternative keys. Understood? ඒක අපි A level වලට ගියාම ඉගෙන ගන්නවා නම්. මොකද දැන් අපි දන්නා පොතේ රජ වෙන්න පුළුවන් කට්ටිය ඕන තරම් ඉන්නවානේ. මහරජුරු ඉන්නවා. දැන් රජ වෙන්න අයිතිවාසිකම් තියෙන තව කට්ටියක් ඉන්නවානේ. යුව රජ සෙට් එකක් ඉන්නවානේ. right? බිසවගේ අන්තපුරේ යන ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවානේ. උන්ගේ ඔක්කොන්ටම අයිතිවාසිකමක් තියෙන රජ වෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? බිසවරු ටික මහරජව මරන්න කුමන්ත්‍රණය කරනවානේ. එතකොට මහරජව මරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? තව එකෙක් පත් වෙනවා. එතනින් කියන්නේ පුතේ මේ ප්‍රයිමරි කී එක නැති වෙච්ච ගමන් අපිට පුළුවන් මෙයාව යූස් කරන්න. පැහැදිලිද? right?
මතක තියාගන්න අපි මෙයාට කියන්නේ විකල්ප යතුරක් නැත්නම් alternate key කියලා කියනවා. මම නිකන් කිව්ව එක අපිට අවශ්‍ය නැහැ ඒක. I just told you, right? Okay. එතකොට බලන්න පුතේ. දැන් මේ table එකේ හැමෝටම පේනවද publisher table එකේ foreign key එකක් තියෙනවා. මොකද්ද foreign key එක? book ID book ID. නේද මනුජි? බලන්න මේ book publish table එකේ මොකද්ද foreign key එක මනුජි? book ID. ඇයි ඒ book ID කාගේ primary key එකද? book table එකේ primary key එක. understood? දැන් cloud එකේ ගැටලුව හරියද? මේ tables දෙක එකට combine කරන්න මොකද්ද cloud එක කරලා තියෙන්නේ? මෙයාගේ primary key එක දැන් ගිහිල්ලා මෙයාට දාලා. understood? දැන් මේ දෙන්නම combine. එතකොට පුතේ book ID කියන්නේ මේ table එකේ primary key එක. book publisher table එකේ එතකොට එක මොකද්ද වෙන්නේ? foreign key එක වෙනවා. හරි? foreign key එක. okay. මෙතන මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? මෙයාගේ නම publish table. පුතේ මේක මේ දෙන්නට මෙයාට සම්බන්ධ නැහැ. හැබැයි sorry සම්බන්ධයි. මෙයාට සම්බන්ධ නැහැ. මෙයාටයි සම්බන්ධයිනේ. මේ table දෙක සම්බන්ධයි. බලන්න ඇයි ඒ කියලා. look at here. මේ table එකේ publish ID එක මෙයාගේ foreign key වෙලා. දැක්ක නේද? right මේ table එකේ දැන් පුතේ මෙයයි link. මෙයයි link. බලන්න පුතේ. මෙයයි පස්සේ මෙයාගේ publish ID එක. මෙන්න මෙයයි link. දැක්ක නේද සම්බන්ධය පුතේ? අංකවනේ database is a interconnected tables. මේ tables තුනම එකිනෙකට link වෙලා තියෙනවා. එකක් හරි left වුණොතින් connection එක මොකද වෙන්නේ? relationship එක down වෙලා යනවා. You can't borrow books. understood? right. දැන් මේ publish table එකේ publish ID එක මොකද්ද වෙන්නේ? foreign key වෙලා තියෙනවා. and you have phone numbers and publisher name. right. First question. What is the most suitable data type for unit price in book table? book table එකේ unit price එකට දාන්න පුළුවන් value එක. so suitable type එක මොකක්ද කියලා අහනවා. yes තමයි. what is the suitable price? numbers huh? number perfect number. ඇයි ඒ So currency අල මේ මොකද්ද මේ උනේ? හරි. currency දාන්න පුතේ මෙහෙමයි currency දාන්න පුළුවන්. but මෙතන පුතේ RS මුකුත් නැහැ නේද? RS වත් dollars වත් නැහැ. තියනවද? price නේ. හරි price තිබ්බට මෙතන RS තියනවද? no. right. then currency එනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ signature එක හරි මොකක් හරි price signature එකක් තියෙනවා. නැත්නම් අපිට ගන්න බෑ ඒක. right. මෙදා කරා ඕක Excel access කරද්දී. therefore you have to take number. 26. Which of the following is most suitable as a primary key for the book table? Book ID. Book ID is a primary key of book. 27. Which of the following field names is an example for foreign key? Right, you can see foreign keys, publish tab, book publisher ke book ID එක. right, book publisher ke book ID. Yes, second one. Right, you can see book ID in book publisher table. Second. okay, so then right, ළමයි මම මෙතනින් ඒ කාලේ වෙලාව අවසానයි. මෙතනින් පන්තිය නවත්වමු අපි. පුතේ 28 ඉඳලා paper එක සම්පූර්ණයෙන්ම කරගෙන ඉන්න. first and second both. understood? first paper and second paper. මේ papers දෙකම 29th එකේ ඉඳලා complete කරන් ඉන්න හැමෝම. මම ළමයි මේකේ
දැන් ඔය අච්චු පොතේ තියෙන මාකින් ස්කීම් එක වැරදි. මේක මම හරි මාකින් ස්කීම් එක hand in out එක ඔයගලන්ට එවන්නම්. ඒ කාටවත් යවන්න එපා ළමයි. ඊපස්සේ හයි ආලෝක සදුන්නා මගේ බෙල්ල ඉවරයි. නිසා මේ මම දෙන්නම් කාටවත් පෙන්වන්න කරන්න යන්න එපා මාකින් ස්කීම් එක. රයිට් ඒක මගේ ප්‍රොෆෙසර්ම හදපු මාකින් ස්කීම් රයිට්. එයා අතින් වැරදි හදපු රෙඩ් පෙන් එකෙන්ම තියෙනවා. සර් මම මේක yes පෙන්නුවොත් මොකද කරන්නේ? පෙන්නුවොත් මගේ බෙල්ල ඉවරයි පුතේ. ඊට පස්සේ යනවා කවුද මේක පෙන්නුවේ? ඊට පස්සේ මගේ නම යනවා. ඊට පස්සේ සමහර විට හරියටම කියවතින් ළමයි අන්තිමට මගේ රයිට් විශ්වවිද්‍යාලය සම්බන්ධ ඔක්කොම නතර කරන්නත් පුළුවන්. සස්පෙන්ඩ් කරන්නත් පුළුවන්. ඩේන්ජරස් වැඩක්. ඉතින් ඒ නිසා ආදරයට යමන් දෙන්න ඔයගොල්ලන්ට. මම එවන්නම් වෙයි යවන්න එපා මගෙටවත් හොඳේ. හරි Taman පාවිච්චි කරන්න. Taman පාවිච්චි කරලා එක්සෑම් එක ඉවර වෙච්ච ගමන් right click and delete ඔතේ. right ඒ නිසා ඒක ආයි තියා ගන්නවත් එපා. අවශ්‍ය කට්ටිය ඉන්නනම් මට ඩිරෙක්ට් මෙසේජ් එකක් මම ගෲප් එකේ දාන්නයි. මට ප්‍රයිවට් DM කරන්න මම DM messages වලට දාන්න. මාකින් ස්කීම්. right හරි. එතකොට next day ඉද්දි හැමෝම මේ paper එක completely practice කරලා ඒ වගේම answers ලියාගෙන discussion එකට එන්න. ඉතින් class එකට එන්න. මම මේකේ පොඩක් in detail discuss කරනවා පුතේ. නැත්නම් කරන්න වෙලාවක් දුන්නාම අපිට වෙලාව ඇත්තටම සීමිත වෙන හින්දා. ළමයි next day class එක බොහෝ දුරට නැහැ අවුරුදු නිසා. ලබන සතිය විතරක් class එක කරන්නේ අවුරුදු නිසා. right අවුරුද්ද භුක්ති විඳින්න. අවුරුද්ද භුක්ති විඳලා ලබන සතියේ නෙමෙයි ඊගාව සතියේ පන්තියට එහෙනම් එමු right. හරි. ළමයි තව දවස් කිහිපයයි exam එකට. අද 6ද? හරිද? තව දවස් කිහිපයයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා දුවන්තරම් මහන්සියෙන් පාඩම් කරගන්න. විශේෂයෙන් ICT, Maths, Science, English, සිංහල. ඔය කියන විෂයන් වලට හැමෝම ළමයි පුළුවන් තරම් try කරලා A ගන්න. අනිත් විෂයන් වලට A ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හැබැයි අර විෂයන් ටිකට පුළුවන් තරම් පරිමෙන් මහන්සි වෙන්න. දැන් නිදිය ගන්න එපා. 12 වෙද්දී 10 වෙද්දී නිදිය ගන්න එපා. ළමයි පුළුවන් තරම් එහරම් පාඩම් කරන්න. දැන් අර පොඩ්ඩක් එක්සෑම් ෆෝබියා එන්න ඕනේනේ. අර පොඩ්ඩ බය දැන් චුට්ටක් එන්න ඕනේ. එකපාර එක්සෑම් එක ලියන්නේ. එකපාරින්ම ළමයි ගොඩ යන්න ආයෙ සෙකන්ඩ් සයින්. කාලෙත් අපර. මොකද A level කරන්න අපිට තියෙනවනේ සයින්. අවුරුදු දෙකක්. නිසා A level වලට යන්න ඕනේ හින්දා කොහොම හරි O level එකපාරම දාගන්න. දාගෙන මම හිතනවා පරිහා සහ එදා අතුසරු කට්ටිය A level ක්ලාස් එකේ මාව හම්බෙන්නේ කියලා. හරිද? IT A level එච්චර අමාරු කේස් එකක් ලේසි කේස් එකක් නෙමෙයි. ටිකක් අමාරු කේස් එකක්. හැබැයි අපිට ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් ළමයි. බයොලොජි වගේ තමයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ බයොලොජි සහ පො සිලබස් එකක් තියෙනවා A level ICT වල බිග් සිලබස්. ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා ඉන්න පොඩි එකේ ඉඳලා ළමයි යමු ඉස්සරහට. මොකද ICT ඇත්තටම පාඩම් කරොත් ඉතින් හරියට පුතේ ICT වලට ඒකක් ගන්න පුළුවන්. හරි කමක් නෑ. ඉතින් ඒ නිසා තව මාසෙකින් එක්සෑම් එක ඉවර වෙච්ච ගමන් ICT කරන කට්ටිය එන්න. අය පරක්කු වෙන්න එපා. හරි ICT කරන කට්ටිය එක්සෑම් ඉවර වෙච්ච ගමන් එන්න. පටන් ගන්නවා ළමයි මම නිවුස් එකක් දාන්නම් නොටිස් ගෲප් එකේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහලා. සර් හවුවා මම ඔයගොල්ලන්ට දැනුවත් කරන්නම්. ක්ලාසස් ගැන හැමතැනම තියෙනවා කියන්නේ. කිරිබත්ගොඩ, කායල, ඊපස්සේ ගල්දෙනිය, මොරටුව සහ ගලේපිටිය. එතකොට ඔය දැන් නුගේගොඩත් මම දානවා ඉස්සරහ. ඉන්න කට්ටිය ඇවිල්ලා කරගෙන යමු ඉස්සරහට ICT A level. මට තව දවස් 3යි ඔයගොල්ලන් හම්බෙන්නේ 3ක් හෝ 2ක්. ඉතින් මේ දවස් දෙකේ මම 2015 පේපර් ඉවර කරපු ගමන් මම 2023 අවුරුද්ද කරපු කට්ටිය 22 බැච් එකේ පේපර් එක මම ඩිස්කස් කරන්න පස්සේ අපි එක්සෑම් එකට යමු. රයිට් හරි. එහෙනම් පුතේ අද මට කියන්න බලන්න මේ පේපර් එකේ මේ දක්වා ඩිස්කස් කරපු questions 27 ගැටලු මුකුත් තියෙනවද? Do you have any problems?
නෝ නේද? right. ඒ ටික පාඩම් කරගෙන ලබන සතියේ නම් නිවාඩු භුක්ති විඳලා next week එකේම එන්න right. එන ඊගා සතියේ. May God bless you all. Then good night. Happy journey for yourself. Thank you, sir. God bless you, sir. හරි. okay පුතේ God Thank bless you, you. sir. God bless Right. Thank you, sir. God bless you. Okay. Okay පුතේ God